హలో ఎవరివన్, నమస్తే అందరికీ. ఇవాళ మా కంపెనీ యాన్యువల్ డిన్నర్ అనమాట, అంటే చైనీస్ న్యూ ఇయర్ డిన్నర్ అనమాట. 2026 కంపెనీ వచ్చేసి క్యూఎక్స్ అనమాట. ఇవాళ థీమ్ వచ్చేసి కల్చర్స్ యునైట్ క్యూఎక్స్ ఇగ్నైట్స్. అంటే కంపెనీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ట్రెడిషన్కి సంబంధించిన డ్రెస్సులు వేసుకొని రావచ్చు అనమాట. సో వీళ్ళంతా వాళ్ళ చైనీస్, నెక్స్ట్ మలాయ్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ అంతా వేసుకున్నారు. సో మనం ఏం వేసుకున్నాం అంటే మనం రాజస్థానీ డ్రెస్ వేసుకున్నాం. సో మీకు కనబడాలి కదా ఇప్పుడు ఇటు ఇది ఇంకో వీడియోలో పెడతాను దీన్ని. సో ప్రతి టేబుల్కి 10 మంది, ఇది మన టేబుల్. ఇలా ఏమేమి ఉందని చెప్పేసి మెనూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఏం తినాం, ఇంటికైనా మళ్ళీ వండుకొని తినడే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇలా ఫిష్, ప్రాను, మన్ను, దుబ్బ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక చికెన్ తప్ప మనం ఏం తినాం. ఇక ఉంది కదా రోస్టెడ్ క్రిస్పీ చికెన్, అది ఒకటి మాత్రమే తింటాం. సో చూసారు కదా వాళ్ళ టేషన్ సంబంధించి వాళ్ళు చేసుకున్నారు అనమాట. సో అక్కడ మా డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, మా మేడం కూడా వచ్చింది, మా సీఈఓ కూడా వచ్చింది. సీఈఓ మేడం మధ్యలో బ్లూ కలర్ డ్రెస్, ఆమెనే మా సీఈఓ మేడం అనమాట, హెడ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇది వచ్చేసి సింగపూర్లో ఉన్న గ్రాండ్ క్యాప్టోన్ అనే హోటల్. సో సింగపూర్లో అన్ని కంపెనీలు దాదాపు ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసి చైనీస్ న్యూ ఇయర్కు డిన్నర్ అరేంజ్ చేస్తాయి అన్నమాట, ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద హోటళ్ళల్లో. సో చెప్పిన కదా ఇలా మన ఫుడ్ మనం ఏం తినేటట్టు ఉండదు. అన్ని చేపలు, బీపలు, మన్ను, దుబ్బ, దూలు ఉంటాయి. మనం ఏం తినాం ఇట్లా. అది మలాయ్ ట్రెడిషన్ అన్నమాట. వీళ్ళంతా వాళ్ళు మియన్మార్ వాళ్ళు డైరెక్టర్. సో ఇక మన ఎటర్ చూస్తారా? ఎస్, ఇంకో వీడియో ఏదైనా. ఇక్కడ ఫోటోలు దిగుతారు అందరు వర్కర్లు అందరూ. మలాయ్, మియన్మార్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన చైనా, ఇటువంటి కల్చర్ అనమాట ఇదంతా. సో థీమే వచ్చేసి కల్చర్స్ యునైట్ క్యూఎక్స్ ఎగ్నైట్ అనమాట. రాలే ఇంకా పని చేస్తుండే కావచ్చు బాగా. సో అక్కడ ఫోటోలు దిగుతూ ఉన్నారు, మనం కూడా దిగుతాం, మనం కూడా ఫోటో ఇస్తారు. మన వేషం చూడు, ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది కదా. రాజస్థాన్ వేషం మనది. మా సీఈఓ మేడం మాట్లాడుతుంది. To connect with them. Even maybe at project you don't have a good relationship, you feel at that time, tonight is the night that you will build awesome relationship with them. Drink with them, cheers with them, take photo with them, talk to them. Build the connection. Connection is not, you have made important connection starting from tonight. Okay everybody? Okay? Alright, so have a good time and remember to come and take photo with me, yeah? Get more energy, come. That's good. I tell you, stand up. You will have good luck today. Your lucky draw. You want or not? Okay. 1, 2, 3. Quiz one. Let's go. Steady. Very well done. Okay, have fun, everyone. Yeah. Okay. Everyone, the photo booth is outside also, right? Photo booth, huh? సో వాళ్ళు జపనీస్ వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు జపాన్ కల్చర్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు డ్రెస్ వేసుకున్నారు. Hey, thanks to you.
Okay. Seriously? Yes, sir. సో చైనీస్ న్యూ ఇయర్కి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది వస్తుంది అనమాట డిష్ ఇది దీన్ని మిక్స్ చేసి అందరు తినాలి సీ ఫుడ్ ఉంటుంది అందులో మనం తినాలి Yeah. He say because the subcon is provide the willing Plus to one. గెస్ట్లు అంతా వస్తారు అజామా అండు చైనీస్ టీ అనమాట ఇది We are MC for tonight. Welcome to QXY Annual and Sea Wine Dinner 2026. Next thing is Culture Tonight, QXY Nights. Where is it? Should we have it right now? Let's make some noise. Yeah. For this. Okay, we officially begins tonight's celebration. We are honored to invite our CEO, Ms. Lin Ho, to deliver the golden speech. Ladies and gentlemen, please represent. My project have more. My project have only. Hi, good evening, ladies and gentlemen. A warm welcome to our clients, consultants, our partners, our staff, friends, new and old. Thank you so much for joining us tonight at this QXY Resources annual dinner. I know the weather is not really doing well and definitely not the traffic. So I want to really thank all of you for braving the traffic and being here. Trust and tonight is about appreciating that collective effort. 各位来宾，大家晚上好，欢迎大家出席 QXY 的年度晚宴。今天不只是一个聚会，而是对团队。Everybody must say show now, okay? 大吉大利。 Show now. Next, సో చైనీస్ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం అనమాట multi-face must see handsome face. abundance here after year and a life filled with prosperity, progress, and fulfillment. 鱼已经在盘中孕育，年年有余。 Show now. Now we teaser the oil. We well. 八的绿当中的五香粉和胡椒粉散在 Hey, you see the red packet and the green packet? ఆయిల్ పోస్తారు చుట్టూ Green packet and green packet. ఆయిల్ పోసి మిక్స్ చేస్తారు అనమాట Okay, very good. I see. 对，孕育招财进。 Chili powder pepper. Next, we add peanut and sesame into the plate. May our business prosper and our homes be filled with gold and silver. 把花生和芝麻倒进盘中，孕育生意兴隆，金银满屋。 Next, this
drizzled in sweet plum sauce. May life be sweet and happy. Then this one no my turn. 把酸梅酱油进盘中孕育甜甜蜜蜜。说啦，很好。 Finally, the stackers, may our homes be filled with lots and like lots of gold. 最重要的就是这个规格，寓意满地黄金。 Look, kamu Alright, everyone, please stand up and get your chopsticks ready. 请大家起立，准备筷子。